La historia comienza en los vastos territorios helados del viejo oeste. Don los inviernos no perdonan y una tormenta de nieve puede decidir quién vive y quién muere. En este primer capítulo, el destino entrelaza los caminos de una joven enfermera llamada María Estrella Valdez y un vaquero solitario conocido como Cole Hawthorne. Un hombre curtido por la vida, por las pérdidas y por la implacable naturaleza del desierto y las montañas. Este outline se enfoca en el momento crítico en el que la vida de ambos cambia para siempre. El encuentro inesperado entre la compasión y la desesperación. Entre la fe y la rendición, María Estrella, a quien todos en su pequeño asentamiento llaman simplemente Estrella, es una enfermera pobre pero valorosa que trabaja en un improvisado puesto médico construido con tablones viejos. Lonas remendadas y la determinación de seguir adelante sin importar la miseria que la rodea. Ella no trabaja por dinero, por casi nadie puede pagar sino por algo más profundo, la convicción de que ayudar a otros es la única forma de dar el sentido a su vida. Estos ecos perdió a su madre, también enfermera, a causa de una fiebre devastadora que arrasó con varias familias. Desde entonces, Estrella ha dedicado cada minuto, cada gota de energía y cada lágrima a seguir el camino de sanación que su madre le enseñó. Pero últimamente, incluso su espíritu fuerte comienza a flaquear. El invierno ha sido cruel. Los suministros escasean. Y ella misma pasa días sin comer para alimentar a niños huérfanos y ancianos abandonados. Aún así, Estrella sigue adelante. En la mañana en la que comienza esta historia, la tormenta arrulla fuera como una bestia hambrienta. El viento ala contra las paredes débiles de la clínica y la nieve golpea el techo con furia. Estrella está intentando mantener vivo a un paciente con pulmones dañados, usando mantas húmedas, ungüentos caseros y el poco alcohol medicinal que le queda. Su estómago gruñe desde horas, pero ella lo ignora. Ha aprendido a pasar hambre silenciosamente. A kilómetros de allí, Cole Hawthorne lucha por sobrevivir. Es un cowboy experimentado, diestro con los caballos, las armas y la soledad. Ecos atrás trabajó en un rancho exitoso, pero su vida cambió cuando perdió a su esposa y a su pequeño hijo por un accidente en el río durante una creciente inesperada. Desde entonces, Cole dejó atrás todo lo que alguna vez lo ató a la felicidad y se convirtió en un vaquero errante. No teme la muerte. Lo que teme es volver a sentir un dolor que nunca logró superar. Vive sin hogar fijo, sin rumbo claro, sobreviviendo gracias a su habilidad para rastrear, cazar y moverse entre montañas y llanuras. Pero ni siquiera él está preparado para la feroz tormenta que golpea es día. Mientras intenta cruzar un paso montañoso con su caballo, un tropezón en el hilo hace que el animal caiga parcialmente sobre él. Cole se arrastra para liberarse. Pero el impacto le fractura la pierna y le corta el muslo con una piedra afilada. La sangre caliente se mezcla con la nieve, creando un rostro carmesí que se pierde rápidamente entre los copos. Con esfuerzo sobrehumano consigue arrastrarse a un pequeño refugio natural formado por rocas, pero sabe que sin ayuda no llegará al amanecer. La fiebre lo consume y la visión se la nubla. Durante horas lucha por mantenerse despierto, pero la tormenta lo va enterrando poco a poco. Su caballo, asustado y herido, corre en dirección al asentamiento más cercano. Hacia Estrella. Cerca del atardecer,
la puerta de su clínica se abre de golpe. Estrella salta asustada, pero luego encuentra al caballo jadi y cubierto de nieve. Reconoce de inmediato la marca en el lomo. Pertenece a un vaquero solitario que pasa por la región de vez en cuando. El animal lleva una silla manchada de sangre. Su corazón late con fuerza. No puede ignorar un rostro así, aunque hacerlo signifique arriscar su vida. Ella no tiene armas, ni hay provisions, ni protección contra la tormenta. Pero tiene algo más poderoso, determinación. Con la linterna de queroseno en una mano y una manta gruesa en la otra, Estrella sigue el rostro del caballo, luchando contra el frío que corta la piel como cuquillas invisibles. Cada paso se hunde en nieve profunda y sus dedos pierden sensibilidad, pero sigue. Después de casi una hora, divisa la figura inmóvil de Cole semi-enterrado. Su piel está amaratada, su respiración débil. Pero en este vivo, Estrella trabaja rápidamente, limpia la herida, detiene la hemorragia con vendas improvisadas, revisa la fractura, frota su rostro para mantenerlo consciente. Lo arrastra fuera del jugo glaciar con una fuerza que no parece humana, impulsada por pura voluntad. Lo ata con cuidado al caballo y lo lleva de regreso, tambaleandos exhausta, casi desmayándose por el frío. Cuando finalmente llegan a la clínica, Estrella se derrumba de rodillas. Ella tiembla, tos, pero no se detiene. Durante horas trabaja sin descanso para salvar al cowboy desconocido. Le administra calor, limpia sus heridas, mezcla hierbas, usa su último trozo de pan para crear un suero casero que le devuelva energía. Cole delira, murmura nombres, pide perdón a fantasmas del pasado. Y así, en medio de un blizzard que podía haber matado a ambos, nace algo que ninguno de los dos esperaba, un vínculo silencioso, frágil pero profundo. Una chispa que cambiará todo lo que vine después. Este primer outline establece el tono emocional y dramático de la historia. Dos almas quebradas por la vida se encuentran en el momento más peligroso y vulnerable posible. Ella lo salva sin saber quién es. Él sobrevive gracias a alguien que ni siquiera lo conoce. Y aunque no lo saben, este encuentro no es una coincidencia. Es el comienzo de un destino que unirá sus vidas para siempre. Después del dramático rescate en la tormenta, la historia entra en una etapa más íntima y emocional. La primera noche que Moría, Estrella y Cole pasan juntos, compartiendo un espacio cerrado y seguro, pero amenazados por el invierno y el peligro que los rodea. Esta parte del relato se centra en la tensión, la vulnerabilidad y los primeros indicios de un vínculo romántico y profundo entre los personajes. Una vez que Estrella logra llevar a Cole a su improvisada clínica, se da cuenta de que salvar su vida es solo la primera batalla. La fiebre del cowboy es alta, la fractura de su pierna complicada y la pérdida de sangre significativa. Estrella improvisa un colchón con mantas viejas y paya para acomodarlo, asegurándose de mantenerlo tibio a pesar del frío glacial que se cuela por las paredes de la cabana. Ella misma está empapada, sus dedos entumecidos por la nieve, pero no se detiene. Su prioridad absoluta es mantenerlo con vida. Durante las primeras horas de la noche, Cole está inconsciente o semi-inconsciente. Sueña con fragmentos de su pasado, su familia perdida, los días de soledad en el rancho y las tormentas que siempre lo han desafiado. La visión de Estrella lo radia de manera borrosa.
El siente calor humano por primera vez en ecos, pero no puede abrir los ojos para comprender de dónde viene. Su subconsciente empieza a reconocer que alguien lo ha cuidado sin pedir nada a cambio. Esto planta la semilla de confianza y dependencia emocional, algo que para él es casi desconocido tras ecos de aislamiento y dolor. Estrella, por su parte, lucha con su propia vulnerabilidad. Mientras revisa la herida y ajusta la manta, no puede evitar notar la expresión enderechada de Cole, marcada por ecos de sufrimiento. Hay una extraña mezcla de respeto y compasión que ella siente hacia él, y también una chispa de curiosidad por conocer al hombre detrás de la imagen de cowboy rudo. Se da cuenta de que la vida de Cole ha sido dura y que cada cicatriz, visible o no, tiene una historia que merece ser escuchada. Al mismo tiempo, se siente cansada y adorada. La tormenta afuera sigue rugiendo. El suministro de alimentos es limitado, y ella sabe que cualquier error podría costar la vida al hombre que apenas conoce. Sin embargo, la fuerza de su compasión y su experiencia como enfermera la mantienen firme la noche avanza lentamente. Marcada por silencios interrumpidos por el viento y ocasionales delirios de Cole. A veces murmura fragmentos de recuerdos de su esposa y hijo. Otras veces nombra lugares que solo él conoce. Estrella lo escucha atentamente, no para interrumpir, sino para darle un espacio seguro en el que pueda expresarse. Cada palabra de Cole revela vulnerabilidad, un lado humano que pocas personas han visto. Para Estrella, esto es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de su labor. Su corazón se estremece al ver a un hombre tan fuerte reducido a la necesidad de cuidado. En esta primera noche, se crean pequeños rituales que marcan su vínculo. Estrella le ofrece sorbos de té caliente para mantener su temperatura, revisa la herida con delicadeza y ajusta mantas para que el frío no lo mate. Cole, a pesar de su debilidad, comienza a comprender el valor de la presencia de Estrella. Por primera vez en ecos, no está solo. Este reconocimiento crea una conexión emocional silenciosa y poderosa que va más allá de la gratitud. Es el primer paso hacia un amor nacido de la vulnerabilidad compartida. Tensión emocional también es palpable. Estrella siente miedo. La tormenta podría destruir su refugio. La falta de alimentos es crítica y su resistencia física tiene límites. Cole, a su vez, lucha con un conflicto interno. Está acostumbrado a depender únicamente de sí mismo, pero ahora necesita de otra persona para sobrevivir. Esa necesidad lo hace sentir vulnerable, algo que lo incomoda y, al mismo tiempo, lo atrae hacia Estrella de manera inconsciente. La tormenta se convierte no solo en un obstáculo físico, sino en una metáfora de sus miedos internos y de la intensidad del vínculo que empieza a formarse. Hacia el amanecer, Cole finalmente abre los ojos y ve a Estrella sentada junto a él, con el cabello húmedo, el rostro enrojecido por el frío y las manos cubiertas de vendas y sangre. Sus ojos se encuentran y, aunque las palabras no se pronuncian, hay una comprensión silenciosa. Ambos sobrevivirán gracias al otro. La gratitud de Cole y la dedicación de Estrella generan un momento de intimidad emocional que no requiere palabras. Este es el instante en el que la semilla de su relación comienza a florecer. Un vínculo que se solidificará en las pruebas posteriores. Esta outline termina con la idea de que la primera noche juntos no solo salva una vida,
sino que inicia un proceso de sanación mutua. Estrella y cole comienzan a depender el uno del otro, no solo físicamente sino emocionalmente. La tormenta, que parece un enemigo implacable, se convierte en un catalizador para su conexión. Al sobrevivir juntos, crean un espacio seguro y un vínculo que desafiará el mundo exterior y cualquier obstáculo que la vida les depare. La noche termina con un sentimiento de esperanza y promesa. Aunque el frío y la nieve continúan, ambos saben que han encontrado un refugio emocional en el otro. Después de la primera noche crítica juntos, la historia avanza hacia una fase en la que la relación entre Moría, Estrella y Cole se fortalece, mostrando la evolución de su vínculo desde la simple supervivencia hacia un apego emocional profundo. Este outline se centra en cómo la proximidad, la confianza y las pequeñas acciones cotidianas comienzan a derribar los muros que ambos han construido. Alrededor de sus corazones al despertar al día siguiente, Cole se encuentra más estable físicamente, aunque todavía débil. La fiebre ha bajado ligeramente gracias a los cuidados intensivos de Estrella, y la fractura en su pierna, aunque dolorosa, está estabilizada con vendajes y tablas improvisadas. Este momento de alivio físico permite que Cole observe su entorno y note, con admiración silenciosa, el esfuerzo y la dedicación de Estrella. Cada detalle de su cuidado, el té caliente que preparó antes de que él despertara, las mantas ajustadas para protegerlo del frío, la forma en que revisa sus heridas con precisión, revela su fortaleza, paciencia y amor por la vida de los demás. Para Cole, esto representa una rareza en un mundo que le ha enseñado a valer solo de sí mismo y a desconfiar de las intenciones de los demás. Estrella, por su parte, experimenta una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque el cowboy está más estable y depende de ella para su recuperación, ella observa cómo la tormenta exterior comienza a disminuir y cómo los primeros rayos de sol iluminan las llanuras cubiertas de nieve. Este contraste entre la dureza del invierno y la calidez de su labor refleja un sentimiento interno de esperanza. A pesar del sufrimiento, la vida puede ser hermosa si se lucha por protegerla y cuidarla. Estrella también comienza a notar detalles de Cole que la intrigan. La manera en que frunce el ceño al sentir dolor, cómo sus ojos reflejan historias pasadas y cómo, pese a su apariencia ruda, poseen corazón capaz de apreciar la bondad. Durante este día, la rutina de cuidados se convierte en un ritual que estrecha el lazo entre ambos. Estrella le da instrucciones para mover la pierna con cuidado, le prepara pequeñas comidas calientes y, cuando Cole cierra los ojos por el cansancio, ella se sienta cerca, manteniendo una conversación ligera para mantenerlo consciente. La cercanía física y emocional empieza a crear un espacio seguro donde ambos pueden ser vulnerables. Cole admite, en voz baja y temblorosa, cuanto extrañaba la calidez humana. Y Estrella comparte fragmentos de su vida y de los desafíos que ha enfrentado. Estas pequeñas confesiones, aunque simples, son los primeros cimientos de confianza mutua que serán cruciales en los capítulos siguientes de la historia. Uno de los momentos clave de este outline es cuando Cole, movido por un impulso que no había sentido en ecos, agradece a Estrella con una sinceridad que sorprende a ambos.
No se trata solo de gratitud por salvar la vida, sino de un reconocimiento profundo de que ella ha abierto una puerta a la esperanza, y a la conexión humana que él crea perdida para siempre. Este acto de vulnerabilidad es transformador. Cole empieza a confiar no solo en la habilidad de Estrella como enfermera, sino en su juicio, en su carácter, y en su capacidad de amar y cuidar a otros. La semilla de un amor genuino empieza a germinar en medio del hilo y la adversidad. Además, este día está marcado por momentos de humor sutil que alivian la tensión emocional. Por ejemplo, al intentar beber el té caliente, Cole accidentalmente derrama un poco sobre sí mismo y ambos ríen a carcajadas a pesar de la gravedad de la situación. Estas pequeñas instancias de humanidad y cercanía son esenciales. Muestran que la conexión entre ellos no es solo física, sino también emocional, basada en el compartir experiencias. El apoyo mutuo y la capacidad de encontrar alegría incluso en circunstancias extremas. Otro aspecto importante es la percepción de Estrella sobre Cole. A través de la interacción diaria, ella comienza a ver más allá del exterior duro y solitario. Nota su sentido de justicia, su lealtad a quienes ama. Y como su soledad no es por desprecio hacia las demás, sino por miedo a sufrir nuevamente. Estas observaciones crean un sentimiento profundo de respeto y admiración que, poco a poco, se transforma en cariño. Para Cole, la imagen de Estrella se vuelve inseparable de la idea de cuidado, protección y seguridad emocional. Por primera vez en Ecos, él comienza a imaginar un futuro en el que no está solo. Y que alguien podría elegir quedarse a su lado no por obligación, sino por deseo. Hacia el final del día, la tormenta ha cedido por completo. Y las del sol refleja los paisajes nevados como si fueran cristal. Esta transición de oscuridad a claridad serve como metáfora de lo que está ocurriendo entre los protagonistas, ambos emergen de la crisis de la tormenta, no solo físicamente, sino emocionalmente, listos para explorar la posibilidad de un vínculo más profundo. El capítulo concluye con una escena de calma. Don Cole mira a Estrella mientras ella prepara la cena improvisada, y ambos sienten un reconocimiento silencioso. La vida les ha dado una segunda oportunidad, y están empezando a comprender que ese encuentro no fue un accidente, sino un giro del destino que los unirá de manera permanente. Esta outline establece la base emocional de la historia. Muestra cómo la cercanía, el cuidado mutuo y la vulnerabilidad compartida pueden transformar la gratitud inicial en un vínculo profundo, que con el tiempo evolucionará hacia amor y compromiso. Es un punto crucial donde ambos personajes dejan atrás parte de sus defensas emocionales y comienzan a depender no solo de la fuerza física del otro, sino también de la fuerza del corazón. Con la recuperación inicial de Cole y la conexión creciente entre él y Moría Estrella, la historia entra en momento crítico donde el amor y la lealtad comienzan a ser probados. Esta outline se centra en cómo ambos personajes enfrentan desafíos externos y personales que consolidan su vínculo y preparan el camino hacia el compromiso definitivo. Después de varios días de recuperación, Cole comienza a sentirse más fuerte, pero todavía no puede valerse por completo. Estrella lo acompaña mientras intenta caminar lentamente por la nieve usando muletas improvisadas. Es un proceso doloroso, pero necesario. Durante estas caminadas, ambos comparten historias del pasado,
miedos y sueños. Col revela momentos de profunda soledad y arrepentimientos que lo han acompañado desde la pérdida de su familia. Mientras Estrella comparte las dificultades de crecer en la pobreza y dedicarse a cuidar a los demás. Estas conversaciones intensas no solo fortalecen su vínculo emocional, sino que también crean una comprensión mutua que ninguna de las partes había experimentado antes dado el verdadero desafío surge cuando una nueva tormenta se aproxima, esta vez más intensa que la anterior. La nieve y el viento amenazan con cortar rutas de comunicación, aislarlos y destruir cualquier refugio improvisado que puedan tener. Cole y Estrella se ven obligados a reforzar la clínica, improvisando barreras con madera y paya, mientras enfrentan temperaturas extremas y escasas de alimentos. La situación pone a prueba su resistencia física y su ingenio, y también su capacidad para trabajar como equipo. Cada acción requiere confianza mutua. Cole debe confiar en las instrucciones de Estrella para mover sin lastimarse, y ella debe confiar en su fuerza y determinación para ayudarla a manejar cargas pesadas y asegurar el refugio. Durante la tormenta, Cole y Estrella enfrentan un momento crítico. El techo de la clínica amenaza con derrumbarse debido al peso de la nieve acumulada. Ambos deben coordinarse para removerla y reforzar la estructura. Este esfuerzo conjunto se convierte en una metáfora del apoyo mutuo que están desarrollando. Ambos están dispuestos a arriesgarse para proteger al otro, fortaleciendo no solo la supervivencia física, sino también el vínculo emocional que crece entre ellos. En medio del peligro, surgen instantes de complicidad y ternura, como cuando Cole sostiene a Estrella mientras ella tropieza, o cuando ella le indica cómo colocar correctamente los tablones de madera para evitar accidentes. Estos pequeños gestos construyen una intimidad que no necesita palabras. Además, la tormenta sirve como catalizador para que ambos personajes enfrenten sus miedos internos. Cole se enfrenta a la posibilidad de perder nuevamente a alguien que empieza a significar todo para él. Estrella enfrenta el miedo de que su dedicación y cuidado no son suficientes para salvarlo, o incluso de que al abrir su corazón podría sufrir. Ambos aprenden a apoyarse emocionalmente. Estrella ofrece consuelo y palabras de ánimo, mientras Cole se muestra agradecido y vulnerable, permitiendo que ella ve su lado humano más allá del cowboy rudo. Este intercambio de emociones refuerza la confianza y la cercanía, y sienta las bases para un amor duradero. Durante este tiempo de adversidad, también surgen momentos de ternura y conexión romántica. Por ejemplo, al intentar calentar agua para el té, ambos se encuentran compartiendo una manta, temblando por el frío pero disfrutando del calor del otro. En otro instante, mientras Cole trata de ayudar a Estrella a cargar madera, sus manos se rozan y ambos sienten una chispa que simboliza el comienzo del amor romántico. Estas pequeñas escenas muestran cómo, incluso en circunstancias extremas, el afecto puede florecer y convertirse en el lazo inquebrantable. La tormenta finalmente cede, dejando tras de sí un paisaje desolado pero iluminado por la claridad del sol invernal. A pesar de la adversidad, ambos han sobrevivido gracias a su cooperación y confianza mutua. Este evento solidifica su relación. Han experimentado juntos el miedo, el dolor y la necesidad de apoyarse uno en el otro. Para Cole,
Estrella no es solo la mujer que le salvó la vida, sino alguien en quien puede confiar plenamente y con quien desea compartir su futuro. Para Estrella, Cole representa un compañero fuerte, protector y sensible, alguien capaz de amar y ser amado de manera profunda. El outline termina mostrando que las pruebas externas, como la tormenta, han servido para profundizar la conexión emocional de los protagonistas y han puesto a prueba su capacidad de trabajar juntos, protegerse y confiar plenamente en el otro. Este proceso de supervivencia y colaboración establece un marco sólido para la evolución de la historia, hacia el compromiso definitivo y la unión romántica que será el clímax del relato. En resumen, este cuarto capítulo demuestra que el amor verdadero no surge únicamente de la atracción o de gestos heroicos, sino del apoyo mutuo en situaciones extremas, la vulnerabilidad compartida y la capacidad de superar adversidades juntos. Cole y Estrella no solo sobreviven físicamente, sino que también construyen una base emocional y psicológica que los prepara para enfrentar cualquier desafío futuro y consolidar su vínculo para siempre. El último outline se centra en la resolución de la historia, la consolidación del vínculo entre Moría Estrella y Cole Hawthorne, la transformación de su relación de sobrevivientes a compañeros de vida y el nacimiento del compromiso que los unirá para siempre. Aquí, la tormenta que comenzó como amenaza se convierte en símbolo de la fuerza de su amor y de la vida que han construido juntos. Más allá del frío, el miedo y el pasado doloroso, después de superar la segunda tormenta, Cole ha logrado caminar por sí mismo, aunque con cierta dificultad. Su recuperación física coincide con un despertar emocional. Se da cuenta de que su vida, marcada por pérdidas y soledad, finalmente tiene sentido gracias a la presencia de Estrella. La joven enfermera ha demostrado no solo compasión, sino también valencia, fortaleza y un amor genuino que trasciende en cualquier circunstancia. Para Cole, ella representa la posibilidad de un nuevo comienzo. Un renacer que él crea imposible después de tantas tragedias. El día amanece con un sol brillante que refleja en la nieve, iluminando la clínica y el paisaje que los rodea. Este momento simboliza claridad, esperanza y el cierre de un ciclo de sufrimiento. Cole observa a Estrella mientras organiza suministros médicos y prepara una comida ligera. Su corazón se llena de un sentimiento que va más allá de la gratitud. Siente admiración, respeto y amor. Decide que ya no quiere perder más tiempo. Después de ecos de aislamiento y miedo, desea expresar lo que siente. Se acerca a ella, con pasos firmes pero enmarcados por la recuperación, y toma sus manos con delicadeza. En este gesto se condensa todo el respeto, la admiración y la ternura que ha sentido durante los días de recuperación. Estrella, sorprendida por el contacto y la intensidad de la mirada de Cole, siente un latido acelerado. Durante semanas, su relación ha estado marcada por cuidado y colaboración. Pero ahora surge una conciencia clara de que hay algo más profundo. Se da cuenta de que ella también ha desarrollado sentimientos que trascienden la gratitud o la empatía. La conexión que comenzó en la tormenta ha evolucionado hacia un amor silencioso pero potente. Un vínculo que ha sido forjado con sacrificio. Paciencia y confianza mutua. Cole habla primero. Con voz grave pero temblorosa por la emoción, le dice a Estrella que su vida no volverá a ser la misma, que gracias a ella ha podido volver a creer en la bondad.
En el amor y en la posibilidad de un futuro compartido. Sus palabras son sinceras, sin adornos, y reflejan la transformación de un hombre que pasó de la soledad absoluta a reconocer que el amor y la compañía son esenciales para su existencia. Estrella, con lágrimas contenidas por la emoción, responde con un abrazo que transmite tanto alivio como felicidad. Este momento marca el clímax emocional de la historia, el reconocimiento mutuo del amor que ha nacido entre ellos. A continuación, ambos deciden formalizar su unión de manera simbólica y práctica. Cole propone que Estrella se quede con él en su rancho o refugio permanente, un lugar que él ha adaptado para ambos. La idea no solo representa un hogar físico, sino un refugio emocional donde ambos pueden sentir seguros, protegidos y amados. Este paso no es solo romántico, sino también un compromiso con la vida que desean construir juntos. Para Estrella, aceptar representa dejar atrás la inseguridad y la vulnerabilidad de sus días como infera errante. Y confiar en que su amor por Cole puede ser correspondido de manera plena y estable. El outline también destaca cómo su relación impacta en su entorno inmediato. El rancho y la clínica improvisada se convierten en símbolos de cuidado, vida y esperanza. Los animales que Cole cuida, los vecinos que alguna vez dudaron de la joven enfermera, y aquellos a quienes ambos ayudaron durante las tormentas, comienzan a reconocer que su vínculo es auténtico y duradero. Este reconocimiento social añade una dimensión adicional a su historia. El amor nacido en la adversidad no solo cambia a los protagonistas, sino que también inspira y transforma la vida de quienes los rodean. Un elemento importante de este capítulo es la integración de los aprendizajes y experiencias que ambos han compartido. Estrella comprende que su vida siempre estará dedicada a cuidar, pero ahora tiene un compañero que comparte responsabilidades, que protege y que ama. Cole aprende que la fortaleza no siempre reside en la soledad, sino en la capacidad de confiar, abrir el corazón y amar sin reservas. La tormenta que los unió y los puso a prueba también los ha enseñado que la vida es más rica cuando se comparte con alguien que comprende y acepta tanto la fuerza como la vulnerabilidad del otro. Finalmente, el outline culmina con una escena cargada de simbolismo y emoción. Cole y Estrella, de pie en la nieve recién caída, se miran a los ojos y se toman de las manos. La tormenta ha terminado, el cielo está despejado y la del sol brilla sobre ellos. Este momento simboliza no solo la superación de la adversidad, sino también la consolidación de un amor que nació en circunstancias extremas, pero que se ha fortalecido gracias a la compasión, la valencia y la confianza mutua. En silencio, ambos comprenden que están destinados a estar juntos, que las pruebas, el miedo y la soledad solo hicieron más fuerte la conexión que ahora los une para siempre. En conclusión, este outline cierra la historia de manera satisfactoria y emotiva. La relación entre Moría Estrella y Cole Hawthorne no solo se ha consolidado en el plano romántico, sino que también refleja un crecimiento personal profundo, el reconocimiento del valor del otro, la apertura a la vulnerabilidad, la capacidad de perdonar el pasado y la decisión consciente de construir un futuro juntos. El título, A Starving Nurse Saved a Dying Cowboy in a Blizzard and He Made Her His Forever, se cumple plenamente. La heroína salva la vida del cowboy. Y ambos encuentran en esa experiencia el amor,
La esperanza y la promesa de un futuro compartido.